Jayavata Madhava Kunja Bihari Jayavata Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhava Girivaratari Gopi Jana Bhava Girivaratari Yashodanandana Prachajana Ranjana Yashodanandana Prachajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayavata Madhava Kunja Bihari Jayavata Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhava Girivaratari Gopi Jana Bhava Girivaratari Yashodanandana Prachajana Ranjana Yashodanandana Prachajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayavata Madhava Kunja Bihari Jayavata Madhava Kunja Bihari Jayavata Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parvacharya Sota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BBD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Go Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavanam Ki Jai Mayapuram Ki Jai Ganga Mahi Ki Jai Jamuna Mahi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai Sangaran Yagya Ki Jai Akadashi Vrata Ki Jai Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya Bhutali. Shrimati Bhaktivedanta Swami. Hare Krishna. Welcome everyone. Добро пожаловать всем. For those of you who have not yet identified yourself in the comments section, please do so. Те, кто еще не написал что-то в
чате, пожалуйста, сделайте это. Thank you. Спасибо. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив им путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubheva patitanan pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно древу желаний, могут исполнить желание каждого, словно океан милости, полный сострадания к падшим, обусловленным душам. Bhaktinala, can you hear Dear Prabhu okay? Бхактинала, меня слышно нормально? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 9, entitled Answers by Citing the Lord's Version. Мы читаем из Srimad Bhagavatam, песня 2, глава 9, названная «Ответы со ссылкой на слова Господа». Text number 43. Текст 43. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Tushtam Туштам, Nishamya Нишамья, Pitaram Питарам, Lokanam Локанам, Prapatamahan Прапитамахам, Deva Дева, Rishihi Ришихи, Parapapracha Парипапрача, Bhavan Баван, Yat Я, Ma Ма, Anupritchati Анупричхати, Tushtan Nishamya Pitaran Туштам, Нишами, Питарам, Lokanam Prapitamaham Локанам, Прапитамахам, Devashi Paraprap Парипапрачха. yeah Devashi Paraprachcha Деваши Парипапрачха, Bhavanyan Manupritchati Баваньян Манупричхати, Tushtan Nishamya Pitaran Туштам, Нишами, Питарам, Lokanan Prapitamaham Локанам, Прапитамахам, Devashi Paraprachcha Деваши Парипапрачха, Bhavanyan Manupritchati Баваньян Манупричхати, Tushtan Nishamya Pitaran Туштам, Нишами, Питарам, Lokanan Prapitamaham Локанам, Прапитамахам, Devashi Parapapracha Деваши Парипапрачха, Bhavanyan Manupritchati Баваньян Манупричхати, Туштам, Нишами, Питарам, Tushtan Nishamya Pitaran Локанам, Прапитамахам, Lokanan Prapitamaham Деваши Парипапрачха, Devashi Parapapracha Баваньян Манупричхати, Bhavanyan Manupritchati Tushtam Туштам, satisfied satisfied, Nishamya Nishamya, after seeing after seeing, Pitaram Pitaram, the Father the Father, Lokanam Lokanam, of the whole universe of the whole universe, Prapitamaham Prapitamaham, the great grandfather the great-grandfather, Deva Rishihi Devarishihi, the great sage Narada the great sage Narada,
Padapapracha Paripapracha inquired. inquired. Bhavan Bhavan yourself. yourself. Yat Yat as it is. as it is. Ma Ma from me. from me. Anuprichati Anaprishati inquiring. inquiring. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. The great sage Narada also inquired in detail from his father Brahma, the great grandfather of all the universe, after seeing him well satisfied. Увидев, что его отец Брахма, прадед всей вселенной, доволен им, великий мудрец Нарада стал также подробно расспрашивать его, как ты расспрашиваешь меня. Okay, what's Allah's comment here? I can hear and see clearly. Okay, хорошо. Thank you, Allah, for reporting. Спасибо за то, что написали вот этот отзыв. Don't let your voice drop, please. Okay, purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The process of understanding spiritual or transcendental knowledge from the realized person is not exactly like asking an ordinary question from the schoolmaster. Духовное или трансцендентное знание получают, задавая вопросы человеку, который постиг его суть. Однако это далеко не то же самое, что задавать вопросы школьному учителю. The schoolmasters in the modern days are paid agents for giving some information, but the spiritual master is not a paid agent. В наши дни школьные учителя получают плату за то, что сообщают детям те или иные сведения, тогда как духовного учителя нельзя нанять. Besides that, the spiritual master is not just giving information. И также, помимо этого, духовный учитель не просто дает какую-то информацию. He's giving realized knowledge. Он дает реализованное знание. Nor can he impart instruction without being authorized. Более того, чтобы стать духовным учителем и иметь право давать наставления, человек должен сначала получить соответствующие полномочия. Authorized doesn't mean that he has to have some title or some certificate. И вот соответствующие полномочия не значит, что у него какие-то должен быть сертификат там, или титул какой-то. Or some license. Или какое-то свидетельство какое-то. Authorized means he's acting according to higher authority. Авторитетный, то есть у которого уполномоченный, это значит, что он действует according to higher authority. То есть это значит, что он действует согласно высшим авторитетам. In the Bhagavad Gita 4:34, the process of understanding transcendental knowledge is directed as follows. В Бхагавад-гите 4.34 метод обретения трансцендентного знания описан следующим образом. Tad vidi pranapatena paraprashnena sevaya upadekshanti te jnanam yaninas tapadarshinaha. Arjuna was advised to receive transcendental knowledge from the realized person by surrender, questions, and service. Кришна говорит Арджуне, что получить трансцендентное знание можно только от человека, познавшего истину. И чтобы обрести его, необходимо обручить себя такому духовному учителю, задавая ему вопросы и служа ему. Receiving transcendental knowledge is not like exchanging dollars. Such knowledge has to be received by service to the spiritual master. Тот, кто считает, что трансцендентное знание можно получить, заключив сделку и уплатив деньги, глубоко заблуждается. As Brahmaji received the knowledge directly from the Lord by satisfying him fully, similarly, one has to receive the transcendental knowledge from the spiritual master by satisfying him. Чтобы обрести такое знание, необходимо служить духовному учителю. Господь открыл это знание Брамаджи, когда тот полностью удовлетворил его. Поэтому, подобно этому, чтобы получить знание духовного учителя, ученик должен сначала удовлетворить его. The spiritual master's satisfaction is the means of assimilating transcendental knowledge. Получить трансцендентное знание может лишь тот, кто удовлетворил своего духовного учителя.
One cannot understand transcendental knowledge simply by becoming a grammarian. Трансцендентное знание приходит человеку не в результате изучения грамматики. The Vedas declare, Shvetashvatara Upanishad 6:23. Веды гласят, Шветашватара Упанишад 6.23. Yasya deve para bhaktir yata deve tata guru. Tasyate katita hyarta prakashante manaha. Quote, only unto one who has unflinching devotion to the Lord and to the spiritual master does transcendental knowledge become automatically revealed, unquote. Цитата. Трансцендентное знание открывается только тому, кто непоколебимо предан Господу и духовному учителю. Конец. Such a relationship between the disciple and the spiritual master is eternal. Такие отношения между учеником и духовным учителем вечны. One who is now the disciple is the next spiritual master. Тот, кто сейчас является учеником, в будущем сам станет духовным учителем. Once I heard Srila Prabhupada say that the purpose of this movement is to create gurus. Один раз я слышал от Шрила Прабхупады, что он говорил, что цель этого движения – это создать гуру. And one cannot be a bona fide and authorized spiritual master unless one has been strictly obedient to his spiritual master. Истинным, наделенным полномочиями духовным учителем может стать лишь тот, кто во всем послушен своему духовному учителю. Brahmaji, as a disciple of the Supreme Lord, received the real knowledge and imparted it to his dear disciple Narada. And similarly, Narada, as spiritual master, handed over this knowledge to Vyasa and so on. Став учеником Верховного Господа, Брамаджи получил истинное знание и передал его своему любимому ученику Нараде. В свою очередь, Нарада, став духовным учителем, передал это знание Вьясе и так далее. Therefore, the so-called formal spiritual master and disciple are not facsimiles of Brahma and Narada or Narada and Vyasa. Таким образом, формальные отношения, существующие между официальным духовным учителем и учеником, никак нельзя назвать точным подобием отношений между Брамой, Нарадой или Нарадой и Вьясой. Relationship between Brahma and Narada is reality, while the so-called formality is the relation between the cheater and cheated. Отношения между Брамой и Нарадой – это реальность, тогда как так называемые официальные отношения – это отношения обманщика и обманутого. So in other words, there's an actual relationship between the guru and the disciple. Другими словами, есть вот настоящее отношение между учеником и духовным учителем. A relationship that's based on the transference of knowledge. И эти отношения основаны на передаче знания. It's not just something official. Это не что-то поверхностное такое. But there's an actual relationship based on transference of knowledge. Но это настоящие взаимоотношения, основанные на передаче знания. It is clearly mentioned herewith that Narada is not only well-behaved, meek, and obedient, but also self-controlled. Здесь подчеркивается, что Нарада был не только дисциплинирован, кроток и послушен, но и умел владеть собой. One who is not self-controlled, specifically in sex life, can become neither a disciple nor a spiritual master. Тот, кто не способен сдерживать себя, особенно в половой жизни, не имеет права становиться ни учеником, ни духовным учителем. Did everybody hear that one okay? Это вот все нормально услышали вот это вот сейчас. One who is not self-controlled, specifically in sex life, can become neither a disciple nor a spiritual master. Еще раз можно повторить. Тот, кто не способен сдерживать себя, особенно в половой жизни, не имеет права становиться ни учеником, ни духовным учителем. So there's no question of becoming a disciple if one cannot control his or her sex urge. И то есть, not point. Huh? Not, There's no possibility of one becoming a disciple. Невозможно вот стать учеником, если вы не контролируете вот это сексуальное желание. You got it?
if you not control sex desire. Yeah. One must have disciplinary training in controlling speaking, anger, the tongue, the mind, the belly, and the genitals. Сначала человек должен научиться укрощать свою речь, гнев, желание языка, ума, желудка и гениталий. That's a paraphrase of the first verse of the Nectar of Instruction. Это перефразированный вот здесь приводится текст первого текста из Нектара наставлений. One who has controlled the particular senses mentioned above is called a Goswami. Тот, кто подчинил себе эти чувства, называют Госвами. Without becoming a Goswami, one can become neither a disciple nor a spiritual master. Не став Госвами, человек не может стать ни учеником, ни духовным учителем. The so-called spiritual master without sense control is certainly the cheater, and the disciple of such a so-called spiritual master is the cheated. Так называемый духовный учитель, не овладевший своими чувствами, является обманщиком, а ученик такого мнимого учителя обманутым. One should not think of Brahmaji as a dead great-grandfather, as we have experienced on this planet. Не следует думать, что Брамаджи – это наш прапрадед, который давным-давно умер, как это обычно бывает на Земле. He is the oldest great-grandfather, and he is still living, and Narada is also living. Он самый старый прапрадед, но до сих пор жив, так же, как и Нарада. The age of the inhabitants of the Brahmaloka planet is mentioned in the Bhagavad Gita. Продолжительность жизни обитателей Брамалоки описана в Бхагават-гите. The inhabitants of this small planet Earth can hardly calculate even the duration of one day of Brahma. Жителям этой крошечной планеты трудно даже представить себе, сколько длится всего лишь один день Брамы. Okay, that's the end of the purport. Конец комментария. Any questions or realizations? Вопросы или реализации? But this, as far as I understand, there is some equality between qualities of disciple and spiritual master. What do you mean? I mean, spiritual master should control his senses, and disciple should control his senses. Yeah. And, disciple should, be detached from sex life and so on, and spiritual master also. Конечно. But if disciple became like, if he became self-controlled, he automatically, according to this verse of Nectar of Instructions, he can become spiritual master. Okay, so translate. То есть здесь как приравнивается качество ученика и духовного учителя, и говорится, что и учитель, и ученик должны уметь контролировать чувства, быть отрешенными и так далее. Но согласно вот этому стиху, Нектар наставлений, то такой человек ученик, он может сам стать духовным учителем. What's the point to be, what's the difference between disciple and the guru? If disciple should have equal qualities like guru. Translate. То есть, и в чем тогда разница? По идее, тут сказано, что ученик должен иметь такие же качества, как духовный учитель. Because the guru is more experienced. Потому что отличие в том, что гуру, он более опытен. And presumably more realized. И больше у него реализации. And he can, and he's capable of giving the disciple more knowledge. У него есть способность, он способен дать ученику больше знаний. Yeah, so yeah, they both have to be self-controlled, obviously. То есть они оба должны уметь контролировать чувства, очевидно. One time Prabhupada said, when the guru is correct,
Oh, he said that the aspiring disciple has to examine the guru to see if he's qualified. Вот ученики, которые хотят получить посвящение, они должны проверить своего гуру. But that's before initiation. Но это перед инициацией. And the guru has to examine the disciple to see if he's qualified. А гуру, в свою очередь, должен проверить ученика, насколько он квалифицирован. And then Prabhupada said, if the guru is correct and the disciple is correct, then the business is correct. И Прабхупада говорил, что если ученик соответствует, и духовный учитель соответствует, то все в порядке, то дело, то... Prabhupada used the word business. То работа будет хорошо сделана. То есть, я не знаю, как это перевести. I mean, there's a word for business in Russian, right? Business means work, something like that. It means that in English also. It's just Prabhupada's way of saying it. But in Russian, we do not use this word. Listen, in English, we don't talk like that also, but that's how Prabhupada talks. So please just translate it like that. То есть, если ученик соответствует и духовный учитель соответствует, то бизнес тоже соответствует. He's using the word figuratively. Да, он использовал слова фигуральным образом. You know, like in business, there's a seller and a buyer. То есть бизнес — это когда есть продавец и покупатель. So that's Prabhupada's point. Но вот в этом смысл утверждения, что Прабхупада. So both have to be correct. То есть оба должны быть сквалифицированы. Now, theoretically, the disciple may advance, how do you say, beyond the advancement of the spiritual master. Может, что так случится, что ученик может быть выше, more advanced than spiritual master. То есть он может быть более возвышен, нежели духовный учитель. Theoretically. Теоретически. But he never thinks himself as more advanced than the spiritual master. Но он никогда не будет так думать, что я вот больше возвышен, я возвышеннее, нежели мой духовный учитель. He always thinks that whatever, whatever advancement I have is simply due to the mercy of my spiritual master. И у него всегда будет такое настроение, что каким бы, то есть какого бы уровня я ни добился, это все по милости Гуру и Кришны. Well, I said spiritual master. Духовного учителя и Кришны. No, I just said, I didn't say Krishna. You said? No, I said spiritual master, that's all. Okay, sorry. То есть все, что я добился, это все по милости духовного учителя. Because even one's connection with Krishna is through the spiritual master. Потому что даже с Кришной связь только через духовного учителя происходит. Okay. Is that okay? Yeah, means... Yeah, disciple should be qualified before taking initiation. Disciple should be already qualified. Disciple should be already qualified before initiation. But as far as I understand, the initiation like it helps to become self-control. I mean, it helps to make advancement, because without initiation you cannot control your senses. You cannot be Goswami without initiation. But okay. how we can become self-controlled before initiation? Okay, translate. То есть я так думал, что инициация как раз и помогает контролировать чувства, помогает возвыситься, сделать продвижение в духовной жизни. А как мы сможем добиться вот этого состояния контроля своих чувств до инициации? That's an unfortunate, stupid idea that's going around ISKCON Russia. Это такая глупая очень, к сожалению, такая глупая идея, которая ходит в ISKCON в России. Anyone who's practicing Krishna consciousness can and should be self-controlled, initiated or not. This is the idea. What idea? In ISKCON Russian.
No, you just said what the idea is. Вот то, что я сказал, это идея в Искон, которая ходит. I'm saying what the real idea is, what the real truth is. That anyone practicing Krishna consciousness, whether initiated or not, can be self-controlled, can and should be self-controlled. Вот настоящая идея в том, что каждый, независимо от того, получил ли он инициацию или не получил, может научиться контролировать свои чувства. Initiation may help because it brings one closer to the spiritual master. Инициация помогает, потому что она делает, ученик становится ближе к духовному учителю. Initiation means you're making a commitment. Инициация значит, что вы принимаете определенное решение такое. So it becomes more serious. То есть решение стать более серьезным. But as you say, that even before initiation, the disciple should already be self-controlled. Но перед инициацией, как я говорил, что перед инициацией ученик уже должен уметь контролировать чувства перед инициацией. It's not that he can use as an excuse for his excuse for not being self-controlled as well. It's understandable because I'm not initiated yet. That's stupid. И это не может быть использовано как оправдание, что я не могу контролировать чувства, потому что я еще не инициирован. Это глупое оправдание. That's mental speculation. Это спекуляция просто умственная. Is that okay? Yeah. Okay. Any other questions or realizations? Еще есть какие-то вопросы или реализации? Hello out there in cyberspace. Кто-то из интернета, есть у кого-то что-то? Смысл? And also this verse from Shvetashvatara Upanishad. Yeah. Yesterday, but Bhaktir, Yata Deve, Tata Gadao. Prakashyante Mahatmana. Tasyati Kathita Kyarta Prakashyante. Yeah. What about it? It means that we can become realized, we can comprehend spiritual knowledge not by studying scriptures, but by service, just by service to spiritual master, and when spiritual master is satisfied, this knowledge automatically revealed in our heart will reveal. But also we hear constantly that we should. But also we hear constantly that we should study scriptures. Why we should study if we just by service we can comprehend all knowledge. All knowledge will be revealed to us. Why we should have to study scriptures? Сказано, что духовное знание открывается в сердце, когда духовный учитель удовлетворен. А зачем нам тогда изучать веды? Мы постоянно слышим, что нужно изучать книги Шрилы Прабхупады и так далее. Зачем нам это делать? The translation of this verse is that only unto one who has unflinching devotion to the Lord and to the spiritual master does transcendental knowledge become automatically revealed. И перевод этого стиха такой: трансцендентное знание открывается только тому, кто непоколебимо предан Господу и духовному учителю. Unflinching devotion to the Lord and the spiritual master includes following their instructions. И непоколебимая преданность Господу и духовному учителю включает следование их наставлениям. So one of their instructions is to read the scriptures. Одно из их наставлений читать Писание. And also, if you don't read the scriptures, you don't know what their instructions are. Ну и также, если вы не читаете Писание, вы не будете знать наставлений, которые они дают. Okay? Yeah. You sure? Yeah, but I mean there is some service, menial service, just by doing this menial service, a disciple can understand whole Vedas. But he also has to study.
То есть даже... Translate. То есть я спросил, ну вот если ученик какой-то делает какое-то служение такое, ну, так же самое такое не привлекательное такое служение какое-то делает, то потом он сможет понять духовное знание, все. Но Махарадж говорит, что все равно он должен изучать веды. For instance, in Bhagavad Gita, Krishna says, Jnana Vijnana Triptatma. В Бхагавадгите Кришна говорит, Гьяна Вигьяна Триптатма. Jnana means book knowledge, Гьяна значит книжное знание, and Vijnana means realized knowledge. а Вигьяна значит реализованное знание. Triptatma means the self becomes completely satisfied. А Триптатма значит, что становишься completely what? Satisfied. То есть полностью удовлетворенным. So both are required, Jnana and Vijnana. То есть необходимо оба, и Гьяна, и Вигьяна. You have to study the scripture, but that alone is not going to save you. Вы должны изучать Писание, но вот это только это одно, оно не спасет вас, не поможет вам. You also need the mercy of Guru and Krishna. Вам также нужна милость Гуру и Кришны. By service, especially menial service, посредством служения, такого даже самого низкого служения. And by submissive inquiry. И вопрошание такого, смиренного вопрошания. Okay, now Constantine has a question. Yeah, he said, again, everything is based on discipline. I mean. Yeah, translate. Опять все упирается в дисциплину. Конечно. Of course. Конечно же. In English, the word disciple and the word discipline have the same root. Вот в английском два слова ученик и дисциплина, они одинаковый, один корень имеют. There's no possibility of being a disciple if you're not disciplined. То есть нет возможности, невозможно стать учеником, если у вас нет дисциплины. Actually, you can't even be a human being without discipline. Но и даже на самом деле вы не можете быть человеком в полном смысле этого слова, не соблюдая какой-то дисциплины. Okay, we'll stop here. Здесь остановимся. Thank you all very much. Which Constantine? Чекушкин. Which means? Чекушкин. Yeah, which one is that? It's you spoke with him yesterday. Okay. Хорошо.